नमस्कार दर्शकबिन, आजको अर्थ संवाद हामी फरक ढङ्गको प्रस्तुत गर्दैछौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको आयोजनामा भर्खरै सम्पन्न नेपाल सिओ समिट एन्ड अवार्ड 2019को दोस्रो संस्करणमा आर्थिक मुद्दामा हामीले यस क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरूसँग विभिन्न विषयमा संवाद गरेका छौँ र आजको अर्थ संवादमा सोही कार्यक्रमको दोस्रो छलफल प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसको विषय रहेको छ उद्यमशीलता, विकास र औद्योगिकरण, जसको सहजकर्ता हुनुहुन्छ फर्स्ट एभोकाडो फाउन्डर जाफर नायर र सहभागीमा रहनुभएको छ प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, प्रबन्ध निर्देशक पञ्चकन्या ग्रुप, राजेन्द्र मल्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योगपति सूरज वैद्य र सौरभ ज्योति, निर्देशक ज्योति ग्रुप्स। यस बहसमा उद्योगी र व्यावसायिक क्षेत्रको बीचमा कमजोरीहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ, व्यापार घाटा र तरलताको अभावका चुनौतीहरूलाई पछ्याउँदै उद्यमशीलता र व्यापारिक वातावरण सहज गर्न के गर्नुपर्छ, कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कर प्रावधान खारेज हुनुपर्ने आवश्यक छ वा छैन, संस्थागत ढाँचा र प्रबन्धकीय मुद्दाहरू आधुनिक प्रविधिको सहयोगमा घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर पनि आर्थिक समृद्धि पाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भएका छन्। Good afternoon, everyone. My name is Zafar Naik, and this is the second, I believe, this is the second round of panel discussion. One of the things is we have a little challenge with time, so I want to sort of invite the panelists right away. So can I have the pleasure of inviting, starting off with Mr. Pradeep Kumar Shrestha, Managing Director of Panchakanya Group, followed by Mr. Rajendra Malla, VP, Nepal Chamber of Commerce, Mr. Suraj Vaidya, President, United Traders Syndicate Private Limited, and of course Mr. Saurabh Jyoti, Director of Jyoti Group and Chairman of Sakar Group. So this discussion is about entrepreneurship, innovation, entrepreneurship, industrialization and development. The primary mode of engagement is going to be English. Algiri will kind of add in bilingual as we think fit. So just to give you a little context, there are a lot of discussions in the last 3-4 years when it comes to entrepreneurship ecosystems, and a lot of discussions that we do may sound a little redundant. So if you look into the last 5 years, we've seen a lot of startups scale up. There are companies such as eSewa, Sostodil, Toodle, Foodmandu, who are not only generating employment, but also have brought in a lot of tech-led innovations. But one of the major challenges is the numbers do not really add up to the level of job opportunities that you need to bring in. I'm joined by some of the business people who not only head their respective businesses, but also have represented various different business fraternities. So they have a much better idea in the context of what's the case on the ground. So without further ado, so I would like to start off with Mr. Saurabh Jyoti. So unlike a typical startup, all four of you, including Rajendra Ji, who leads as a VP for Nepal Chamber of Commerce, you guys, you lead established businesses, and actually you're running industries which are established ones. Often we talk about entrepreneurship, which is totally more about startups and innovation. Can you give us a kind of a headspace that you are in when it comes to ability to take risks, especially when it comes to innovation, especially when it comes to ideas that has the potential to create job opportunities, not necessarily in the scale-up phase, but really in the much early idea phase? Thanks, Zafar. How many of you all in the audience Marvel Finance? Good. So Endgame today, huh? Big day. So in the Endgame, a part of the slogan of the movie is, part of the journey is the end. Right? So it's Endgame. So what I want to draw an analogy with Endgame, when I say part of the journey is the end, is that when we're looking at industries in Nepal now, we're talking about a lot of traditional conservative industries.
which we have been involved in, whether it's manufacturing of steel, oxygen wires. Most of my factories were started by my grandfather 5 decades ago, and most of them are still running. But having said that, when you draw this analogy, now in this digital era of digital economy, as we're moving on and things are becoming more technologically advanced, we need to move on from traditional industries to more technologically driven industries. So that is the challenge. And industries को ही कुरा गर्दा हाम्रो कस्तो छ भने हामी जेमा पनि हार्छौँ, whether we have the competitive advantage or not, we just follow the crowd. जुनसुकै उद्योग र व्यवसाय सफल हुन, there has to be an enabling environment, or what I would call enablers. In industries, traditional industries, because of the neighboring giants, which are the 2 biggest economies, we cannot compete with them in terms of quantitatively or in volumes. And the government does not have suitable policies where it creates a conducive atmosphere for it to thrive. When I talk about new age industries, the enabling environment, if you talk about it, I'm talking about the digital economy. The enablers are there in Nepal. So we are shifting to the digital economy. Enablers are not in the digital economy. Nepal's internet penetration is around 24%. This is the highest in the South region. India is only 37%. Mobile penetration is highest in the region. 109% of the population own mobile phones, connectivity to mobile. So this is the enabler. And this is the 4th industrial revolution, where in a period of 20 years, it's a $3 trillion industry. And analysts say that by 2020, 5 million jobs will be lost to technology. That means from traditional jobs to e-jobs, technological jobs. So when we have this environment, when we have the enablers, when we have the young can drive this economy and are qualified and can take it globally without, there's no boundaries in this. We can really make leaps and bounds, and Nepal can really grow if we focus on the digital economy. I was just listening to all our leaders in the previous session, and they're talking about capital expenditure, Satara Pradeshma kharcha garnu paryo, infrastructure bill garnu paryo, utilities ko, telecom ko office, registration ko office, darta garna, NEA ko office, water ko office. But why do we need these offices? Why do we need physical infrastructures anymore, where we have to spend millions or billions of rupees? Everything can be done on an app, on a virtual basis. People are walking 5 घण्टा 6 घण्टा एउटा कर तिर्नलाई, तपाईको बिजुलीको बिल तिर्नलाई गाउँबाट 3-4 घण्टा हिँड्नु पर्छ। तर तपाईको हातमा एउटा मोबाइल छ, फोन छ र एप छ भने अनलाइन। So we are talking about smart cities, e-commerce, digital economy, digital marketing, so everything, digital payments. So I think that is the direction that we should look for. We should look towards. व्यक्तिगत पर्सनली मैले विचार गर्दा पनि के छ भने हामीले जतिसम्म मद्दत गर्दै व्यक्तिगत कुराहरूलाई ट्रेडिसनल इन्डस्ट्रिजलाई हामीले मोडर्नाइज गरेका छौँ, कन्सोलिडेट गरिरहेका छौँ। तर त्यो सँगसँगै हामीले धेरै इन्भेस्टमेन्टहरू अब एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, बट अल ई-बेस्ड लर्निङ एन्ड कन्सल्टेन्सी, डिजिटल मार्केटिङ कन्सल्टेन्सी, ई-मार्केटिङ, ई-कमर्समा हामी चाहिँ विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ। एन्ड we are trying to develop the skills. Currently, we have a lot of experts coming in globally, but they are training under these trainers. It's been 2 years, and now most of our experts who came from outside have gone out, and it's self-sustaining. And our Nepalese trainers themselves are training. We're running courses in colleges, renowned colleges like KCM. We're doing digital marketing services for the advertising agency. We're doing a lot of SEO optimization, we're doing e-commerce platforms. So I think this is the direction that we're heading towards, where we see a lot of potential, and the growth there can be, 10x within a span of
5 to 10 years. Not like the legacy businesses where traditionally you take 3 generations to actually grow. Here, in half that alone, you can make more than 2-3 times the impact in terms of job as well as revenue and contribution. Sure. So I caught up on the skill part, especially when you talked about e-based learning, etc. In some ways, if you look at it, I would like to see that it's more of, well, in some sense, extending your businesses. Particularly, when you have, for example, when you run an organization to start a couple of industries within the wing, what sort of, my particular question would be, what sort of risks would you, how risk averse are you when it comes to building innovations that not necessarily comes from across the country or onboarded from somewhere else, but you actually bring it within and kind of create an entrepreneurial spirit. So the idea is, because this is CEO Summit, the focus is also from a leadership perspective, how do you intend to kind of increase your business, not only perspective from what you're already doing right now, but doing more innovative ways. I think maybe if Suraj sir, you could just add on to this. मैले आफ्नै बारेमा भन्नुभन्दा पनि somebody I look up to. तपाईले मीनबहादुर गुरुङजीको नाम त सुन्नुभएछ क्यारे मेरो लागि उहाँ एउटा इनोभेटर हो र नेपालको सन्दर्भमा एउटा व्यापारिक हैसियतले म धेरै उहाँलाई सम्मान पनि गर्छु र उहाँको जुन प्रगति भइरहेछ मैले ट्रुली एउटा इन्टरप्रेन्योरको रूपमा चाहिँ आई सी हिम एज अ ट्रु इन्टरप्रेन्योर यो एक्जाम्पल म किन दिन चाहन्छु भने आई न्यू हिम मेनी इयर्स अगो many years ago. र उहाँ सुरु गर्दाखेरि he used to be selling wines to different people. Saying this is a beautiful wine, would you like to buy that wine? आज उहाँको हेर्नुहोस् हरेक सहरमा भारतभरि भने चाहिँ सुगर डिपार्टमेन्ट स्टोर सब पाउँछ. It's changed the way you and I shop. It's changed the way we look at life. And it's also changed the way business is done. But he wasn't somebody who inherited property, he wasn't somebody who was educated in the best of universities. He felt people and he understood people. मैले भन्नु इनोभेसन भन्ने चिज पढेर मात्र आउने होइन यो. There's a misconception. There's a huge misconception. कि पढ्दैमा चाहिँ मैले सबै बुझेको छु या मैले चाहिँ MBA गर्दैमा मैले सबै बिजनेसको चाहिँ सोलुसन मैले थाहा छ भने this is an illusion. र नेपालको सन्दर्भमा स्पेशली what we need is people who understand. अहिले म तपाईलाई भनौँ rather than talk about myself, अहिले यो भ्रमण वर्ष 2020 मा म अहिले केही काम गर्दैछु. पर्यटनको सन्दर्भमा म पर्यटक व्यवसाय त होइन हैन, तर जति म बुझ्दै गइरहेको छु अहिले नेपालको पर्यटनको विकास हामीले हेर्ने हो भने 1950s मा जुन सुरुमा हामी त्यही छौं. After 1950s, we've done nothing but built real estate properties. के आधारले म भन्दैछु भने हाम्रो हिमालय त पहिलेदेखि नै थियो. हेर्जोग भन्ने मान्छे जुन चाहिँ फ्रान्सबाट आयो र उहाँले चाहिँ he climbed Annapurna. Then climbing mountains became a huge fascination. त्यसपछि Mount Everest, Tenzing र हिलरीले कन्कर गर्यो. Then it became a huge business also. आज तपाईले मलाई भन्नुस् नेपालको सन्दर्भमा पर्यटक सन्दर्भमा हामीले गरे के? हामीले ट्रेकिङ कम्पनीजहरु धेरै खोले. 12,000 भन्दा बढी चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेकिङ एसोसिएसनका मेम्बर छन् हैन. हामी त्यही अन्नपूर्ण र माउन्ट एभरेस्ट हामी बेचिरा छौं. टाइगर टप सुरु गरेको एउटा जिम एडवर्ड भन्नेले खोलेको. त्यो बाहेक अहिले हामीले चाहिँ टाइगर टप्स भन्दा what else have we brought in new? So probably what lacks in us is the risk to take new challenges. But that's probably us. I mean, if I were to say, probably we have this mentality, we can have a very to somebody, you're having a person, what you're going to possibly. So we start then doing falling other people rather than being innovative. The other thing I think this is a serious forum, and I think you are leaders, you understand much more in terms of different business that you're heading. But we have to change the way we think business, the way we look at business. We're not taking enough risk.
we're not being innovative. We need more people who start marketing and things like this, who changes not only the way we look at business, but in Nepal, Nepali technology there. So from that point of view, after 6 o'clock, what does a tourist do except go to Tamil and drink and sit in a bar and listen to music or go to a discotheque? Yeah, Lumini ma तपाईको गएर मायापुरी मन्दिर हेरेपछि गर्ने के? I mean, is there no opportunities? Is that the tourism we're looking at? So I just say that we need to be much more creative. So I really don't have an answer, because if you're looking for an answer from me, I would like to give an answer. I feel that we need to change the way we think business. Our leaders in business need to understand that it's you that make the difference. It's you that changes life. I think understanding the behaviors of the consumer is what makes us more innovative. And I think that's all we need to do. Sure. I'll touch on the consumer behavior part a little bit later. But I also would like Rajendraji to add a little bit on the trade deficits that you've seen in agriculture. And then I'll jump back to a bigger question on entrepreneurial experience. मलाई के लाग्छ भने जुन किसिमको यो तपाईँले भन्नुभयो यो ट्रेड डेफिसिट यो अहिले हामीले व्यवसाय चलिरहेको छ नेपालमा जुन यो ट्रेड डेफिसिट साँच्चीकै नै अलि डरलाग्दो किसिमबाट चाहिँ गइरहेको छ किनभनेदेखि हामी धेरै इम्पोर्ट बेसमा छौँ र सरकार पनि आयातमा आएको चाहिँ रेभेन्यूबाट चाहिँ कति आउँछ भन्ने बजेट बनाएर चाहिँ राष्ट्रधानी रूपमा गइरहेको छ त्यो मुलुकको लागि भविष्यमा एउटा दुर्घटना हुनसक्छ र चाहिँ हामीले पक्कै पनि आजको दिनमा हामीले हेर्दाखेरि विभिन्न डाटाहरू आइरहेको छ हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्टको हामी भन्ने साह्रै स्रोत हुनाले चाहिँ इम्पोर्ट गराउँदैछौँ र हिजै मात्र पनि मेरो मिडियामा देखेको थियो कि हाम्रो ट्रेड डेफिसिट 8 महिनामा आयो भने 9 खर्ब 8 खर्ब 87 करोड अर्ब 8 खर्ब 87 अर्बको चाहिँ व्यापार खाताको चाहिँ डाटाहरू आइरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि मुलुकले एउटा केही न केही एउटा इकोनोमिक स्ट्रेन्थको लागि विकासको लागि र एउटा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा साना या ठुलो जसरी सकिन्छ एउटा उद्योगको चाहिँ प्रवर्धन हामीले गर्नै पर्छ कि जे पनि हामी चाहिँ आयात गर्ने र चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनशक्ति चाहिँ विदेशमा काम गर्ने त्यस्तो हुनु भएन त्यसको लागि पक्कै पनि सरकारले पनि एउटा राम्रो किसिमको इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी व्यवसायले लगानी गर्न सक्ने ठुलो स्केलमा पनि होस् तर सानो सानो गाउँमा पनि चाहिँ यो उद्योग धन्दा गर्ने किसिमको एउटा पोलिसी ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ विगतमा हामी सानो सानो हुँदाखेरि चाहिँ गाउँतिर हाम्रो चाहिँ विशेष गरी यो काठमाडौँ भ्याली लुबु भक्तपुर छिरी सबै मान्छे चाहिँ तपाईँको कुनै काम गर्थ्यो भने स्पेयर टाइममा घरमा आफ्नो घरेलु काम तपाईँको चाहिँ त्यो कपडा बुन्ने टोपी बनाउने अथवा चाहिँ पन्जा बुन्ने त्यस्तो किसिमको त्यो हुने त्यो किसिमको सबै चाहिँ आज हराएर गएको छ र सरकारले चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको नीति ल्याउनु पऱ्यो कि सबै मान्छेले एउटा विशेष गरी महिला उद्यमी उहाँले घरमा बसेर पनि गर्न सक्ने कामको लागि विशेष सहुलियत ब्याज दरमा दिएर हुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा टुलमा कम्युनिटीमा एउटा ठाउँ सेन्टर बनाएर त्यहाँ गएर होइन पार्ट टाइम गर्ने फुल टाइम काम गर्नु पनि जरुरी छैन दिउँसो बिहान बेलुकी तपाईँको घरको काम होला दिउँसो दिने के गर्नु पर्ला भने समय छ भनेदेखि विचार गर्दा त्यो एउटा टुलको सेन्टरमा गएर घरेलु प्रवर्धन हुने किसिमको काम ठुलो उद्योगहरू त छँदै छ त्यसको पनि राजनीतिबाट पनि हामीले अहिले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जसको लागि सरकारको चाहिँ एउटा भिजन चाहियो र चाहिँ अब कुरा मात्र गर्नु भएन हामी सबै चाहिँ फेरि उद्योग पनि बाहिर कम्पिटिसन गर्न नसके तापनि आफ्नो मुलुकलाई पुग्ने र चाहिँ विशेष गरी हाई भ्यालुको हर्बल प्रडक्टहरू भए होइन विशेष गरी यो हाम्रो अलैँची अदुवा चाहिँ अलैँची चाहिँ झनै झनै तपाईँको विश्वमा राजेन्द्रजी तपाईँको कुरा काटेँ है अहिले सिइओको कन्टेक्समा हेर्दाखेरि तपाईँ एग्रिकल्चरमा धेरै टाइम बिताउनु भएको हुन्छ अनि वाट सोर्ट अफ अपर्च्युनिटिज डु यु सी अब यो जस्तो इलायचीको कुरा भयो आई थिङ्क अ लट अफ दिस थिङ्स आर अन द प्ले होइन डु यु सी कि देयर आर लट अफ दिस क्यान यु पिन पोइन्ट एनी स्पेसिफिक अपर्च्युनिटिज वेयर एज अ
if any CEO is related to agro businesses, they might just be interested to sort of put their hands in. अहिले जुन यो हाम्रो अब सिओको रोल भनेको कन्ट्रीको हरेक कामको लागि यो कृषि क्षेत्रमा बैंकमा हाम्रो इन्सुरेन्स सेक्टर विभिन्न हाइड्रो सेक्टर ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीमा सिओ सिस्टम भन्ने आएको छ जब सिओको एउटा प्रचलन भयो पक्कै पनि यो निकै राम्रो भएको छ लिडरशिप भएको छ र विकास पनि भएको छ यो कृषि क्षेत्रमा पनि कमसे कम एउटा सिओ जस्तो उहाँहरू जस्तो एउटा हाई भिजन भएको मान्छेहरूले ओनिङ गरेर कमसे कम सानो रूपमा जुन चाहिँ भनौँ न हरेक तहलाई चाहिँ मिलाएर कम्बाइन गरेर चाहिँ गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको कृषि क्षेत्रमा पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो हामी कृषिमा अहिले झन्डै 65-66% चाहिँ हामी कृषिमा डिपेन्ड छौँ हामी नेपालीहरू तर उत्पादन चाहिँ जिडिपीमा झन्डै 27% मात्र छ भनेदेखि यसलाई अलिकति फोकस दियो भनेदेखि हामीले गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ यहाँ आज जुन पार्टिसिपेन्ट हुने सिओहरूले पनि विशेष गरी कृषितिर पनि सजिलो ठाउँ मात्र होइन अलिकति रुरल एरियामा तल पनि गएर केही मुलुकको चाहिँ प्रगतिको लागि र चाहिँ डेभलपको लागि उहाँहरूले पनि स्टडी गर्नुपर्छ र सिओहरूलाई चाहिँ विशेष गरी कृषि लगायत अर्कै पूर्वाधारतिर पनि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. Sure. Thank you so much. I still want to sort of take the discussion a little bit more towards innovation because I think a lot of discussions from the government perspective, I think that's already covered in the first panel. You know, when I speak to some of the businessmen across the country, there is a sense of urgency when it comes to technology, like some sort of leading technologies, digital marketing, etc. Bringing transformation, learning to EVs, etc. About the industry perspective, do you see a sense of urgency? For instance, I don't know if you cover retail models, with Laras coming in, with some speed already there. Just already whatever sense of urgency to take notes. If you see that, what sort of entrepreneurial drive do you bring within the organization? Do you incentivize young CEOs across the business units, or you still think that there is a huge leap to come before we actually get to that level? Let me congratulate the cabinet for taking this second initiative of this summit. I always believe in pioneering. I think I can proudly say that out of 10 industries, other industries we initiated and really has become very important our administration about our product. Last you live it's not like big business. Enterprise business is different. Enterprise is not only whereby it's taking the plus minus is the advantage out of later. So I think digital human digital also the country is liquidated in one single place as a city meeting together about. So I think it's for the
साथसाथै अहिलेको टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टमा हामीले आफूलाई ओपन गर्न सकेर सँगसँगै हामी चल्न सकेर हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। यो अहिलेको इन्फर्मेसन हाइवे मात्रै हाइवे हो। We have to speed up. Speed is the essence of success. साथसाथै कस्ट पनि साथसाथै हुन्छ। व्यापार गर्दाखेरि it's not like gambling, calculating risk लिएर काम गर्छ। र अहिलेको टाइममा जुन तरिकाले हाम्रा व्यापारहरू विस्तार भइरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अहिले ई-कमर्स क्षेत्रहरू आज पनि प्रतिसँग साइड इकोनोमीमा हामी डिसाइड नगर्न होला तर आज सबै व्यापारसँग सबै एभाइलेबल छ। त्यो पनि चेन्ज भइरहेको छ। अहिले हजारौँ सामानहरू जस्ट ओभर द बेस अफ सम बाटो अनि मोबाइल र ट्रान्सफर गर्ने मोबाइल र घरमा आउँदै भएको हुनाले हाम्रा प्रभावमा पनि किसिमको चाहिँ नयाँ प्रविधिलाई हामीले निकालेर त्यसलाई फलो गर्न सक्ने हामी चाहन्छौँ कि यो भन्दा हामी नसक्ने होइन तर हाम्रो मान्छेको रिस्क टेकिङ एटिट्युड र माइन्डसेट त्यो पुरानो मानसिकताबाट चाहिँ हामी ग्रसित भएर छौँ। यसबाट हामी दुई वर्ष सिक्नैपर्छ र मलाई जस्तो लाग्छ नेपालको कन्टेक्समा जति पनि युथहरू छ अहिले डिजिसिएस अपर्च्युनिटी नपाएको कारणले पनि युथहरूलाई हामीले रिटेन गर्ने र गएको यो जति पनि विदेशमा गएर काम गर्ने युथहरूलाई हामीले आशा गर्नु पर्यो। आज संसारले विश्व परिवर्तन भइरहेको छ। मार्केट इन्टेलिजेन्स मात्रै नभएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू गर्दा भोलि त त्यो जुन विदेशमा गएर काम गर्नेहरू भोलि त्यहाँ नपाउने बित्तिकै हामी यहाँ आशा गर्ने हो भने हामी जब क्रिएसन गरेर लाग्छ। उद्योग इन्डस्ट्रियलाइजेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। आजको एग्रिकल्चर सेक्टर इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन टर्म्स अफ भ्याक्सिन र टुरिज्म सेक्टर आफ्नो छँदैछ। तर गर्ने काम गर्ने तरिका प्रविधिमा एउटा मोडर्न टेक्नोलोजीलाई अपनाउनु जरुरी छ। यसमा सरकारको पनि सहयोग अलिकति परिवर्तन होला। त्यो टेक्नोलोजी अपनाउँदाखेरि हाम्रो ओल्ड गभर्मेन्ट ब्युरोक्रेटिक सिस्टमबाट चाहिँ ट्याक्सेस सेन्टरहरू आएर फाइनेन्स सेन्टरहरू आएर त्यो कुरो चाहिँ ओभरनाइट गर्ने कुराहरूले त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले इन्भेस्टमेन्ट फिजिकली र इन्फ्रास्ट्रक्चरली प्रिपेयर टेक अप अल दिस च्यालेन्जेस यो भनेको चुनौती आफ्नो छ। आज नयाँ युगमा नयाँ संसार ढाकी र प्रस्तावित नेपाल देख्ने हो भने मोडर्न टेक्नोलोजी साथसाथै हाम्रो दिमाग माइन्डसेट र मानसिकतामा परिवर्तन गरेर लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। In the interest of time, I want to really cut down and discuss some very specific questions. So, everyone that has been across business houses, everyone talks about lack of skill. But at the level, I think as CEOs and as heads of businesses, I think one of the very strong applications was the teaching about spirit of tribal knowledge. For example, just the ensigns of the Nepal along with their own processes, etc. I think they spread out a lot of knowledge within the organization that was spread out. So people moving on from one local companies to another local company, they took along the processes. We see that heavily across Standard Chartered, Middle Bank, and across other banks as well. It's taken around 20 years. So industries for training do you feel that there is a need to sort of make people far more productive and efficient, and not only just for the company as well, but sort of contribute to the big goal of the organization? And if yes, how do you seem to be doing this? I think everybody can do this. We have developed but without human capital, human resources are not you can lead. So the bigger you can manage that nature properly, optimally, then what you get is yes, I'm going to focus on it. I'm not process. You don't want to get into this. We feel that this taking idea from another but every context you remember our capital design and the value is what is that if you compare that what is human capital and this is not going to be like serious value it gives us developing your brain it's a brain manpower cost manpower
I think what we are missing out is that human capital is there. You can hire the most expensive people who have the expertise, but people who run the organization, I think. More importantly, systems run the organization. People following systems run profitable, sustainable, globally renowned organizations. For example, देखो बाजार वाला बाजार में शुरू में दान राजो हम सिखाते हैं दान राजो सिखाते हैं क्यों बाजार में हाथ समाते हैं दिन का नहीं सिखाते कोई बच्चा आए एक दिन में पता सीखे कोई बच्चा आए एक महीना में सीखे तर जबसम्म सिक्दैन थियो हामीले हात समातेर सिकाउँथ्यौं तर एकचोटी दान माझ्न सिकिसकेपछि त्यो पछि बच्चाहरुलाई अहिलेसम्म तपाईले दाँत माझ्न सिकाउनु परेछ छैन एकचोटी सिकिसकेपछि इट्स अ लाइफ लङ प्रोसेस दे नो हाउ टु ब्रश देयर टीथ सो सिस्टम्स आर लाइक दैट इन अ कम्पनी आफ्नो कर्मचारी प्रति आफ्नो स्टाफ प्रति you have the information, you have the knowledge, everything is on Google. Adopt the best systems, simplest systems that are most effective for the company. Teach them the systems until they learn it. एकचोटी सिस्टम बसिसकेपछि तपाईले त्यो सिस्टम तपाईको लागि लङ टर्मको लागि चल्दै जान्छ र त्यो सिस्टम फलो भएपछि you will get the desired results in the company. Revenue growth, profitability, a lot of things. So I think systems is something that we should really focus on, and I am a believer in systems. त्यो लागू गरेपछि चाहिँ whatever your vision, whatever your objective, different companies have different objectives, you will meet your goals. Sure. So, Suraj, you might just want to add on further, but just to add that, you talked about really a good understanding of the market that you're operating in. You sort of hinted on that earlier. When I look at agriculture and tourism, tourism being our biggest export, and perhaps agriculture is a sector where we need to increase our domestic production. Just adding to that, Saurav just talked about systems. Now, I bring in a strong flavor of technology from a past background. Nations such as ours, I think we can harness a lot. I did talk about tribal knowledge, and I still want to talk about data points. So, when you look at the country on a scale, when you look in tourism and you look in agriculture, the concepts of collecting data, from across the landscape, and using that to generate information that might just help entrepreneurs to tap into that. Do you see some possibilities like this? Because we've heard a lot of discussions about we are not risk averse. But I do understand there are a lot of these young budding entrepreneurs who are ready to jump in as long as they have the right information. But then when you talk about information, it's siloed in a couple of pockets. We talk about technology now. We talk about a lot of touch points from where we collect these information and then use that for the benefit of the nation. So typically, more than any other sectors, agriculture, tourism, which touches a huge number of people. Do you see some possibilities in there? I do actually, yeah. How many of you know Milan Rai? He's an activist. किनभने मैले चाहिँ जब मलाई चाहिँ यो 2020 को नेशनल कोर्डिनेटर बनायो उहाँको सबैभन्दा पहिला ट्वीट which is very, very popular, followed by many, many people. He had a mask on, he had a broom on his hand. Visit Nepal भन्ने शब्दलाई उनले चाहिँ is it Nepal भनेर राखेको थियो. Right? So that was my biggest challenge, and I thought this is innovation. He got my attention immediately, right? He used the modern technology to send a very simple message: is Nepal ready for 2020?
Right? So, the way I work on this is I take this as a challenge and I want to work. And the more I reach out in 2020, the more I find the amazing people. Early Milan Raiji is working with me for 2020. Our project, it's called Making Kathmandu Green. यो 2020 मा हामीले चाहिँ 20,200 वटा रुख रोप्छौँ भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम राखेको थिए एउटा मेसेज आओस् कि निजगढ एयरपोर्ट चाहिँ what do with the mineral water? We drink it, we throw it. Do you know the garbage that it creates all over the place? So a young person came to me, right? उहाँले मलाई के भन्नु भन्दा मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँ एयरपोर्टमा अराइभल र डिपार्चरमा सानो एउटा मैले ठाउँ पाऊँ म चाहिँ स्पेशल फ्लास्क ल्याउँछु which is available. Any kind of water you put through that filter, which is just a can, it's a little can like this, you can even drain the dirtiest water because it's purified when it goes down. Right? So he's going to give that bottle at $10 for every visitor who comes in the airport. That when they go back, if they return the bottle, they get $5 back. What does that do? Do you know the impact per tourist that you have on the environmental problems that we have in Nepal? That helps us reduce the environment. So what I'm saying is it's not just the human capital. Again, like I said, I'm coming back to people like Minbadur Gurungs and these people like this. Eh? What we need is technology is good, but what is the requirement of the day is even more important. There are brilliant young people, give them an opportunity, and especially you CEOs. Eh? I think, I don't have a job because my wife runs the company. I go every month, end of the month. She gives me a little package and that's what I do. I have no job. So she runs the company. So I can't say much for companies. But for you guys who are running companies, there is talent in the market. You know what's lacking? Is they're not being recognized. You Milan Raile मलाई एउटा के भन्यो भने ललितपुरको मेयरको attention लिनलाई धेरै उले appointment समय माग्यो पाएन उले गर्यो के त्यो मास्क ल्याएर त्यो रिसेप्सनको त्यो जुन भर्याङ छ नि दिनभरि त्यही बस्यो रे दिनका दिन बस्यो. Ultimately the mayor said, oh my God, you've been waiting here so long, I have to see this guy. भेटेपछि he was able to give his ideas. What I'm saying is human capital innovation is very fancy words, but these are words that have been created in the new terms. We have it here. Innovation भन्ने के हो? आजको नीडलाई कसरी त्यसलाई make it more friendly for the people. How do you sell that concept? You पहिलेदेखि गरेको. So please, CEOs are here, great peoples are here. Give the young people an opportunity to show their talents and the capacity. Do not discard them, especially banks, I would say. If they've got innovation, don't ask them to put in collaterals. Give them a chance to bring out their projects into Nepal. They'll serve you much more. CEOs, you have such opportunity of young people coming to you almost every day. Give them a chance. Just hear them out. And I think we make Nepal much different. Right? So would you like to add on this? So the focus, again, your tourism or agriculture, again, it's got a huge impact. It touches a lot of people, right? हामीले ठुलो टेक्नोलोजी ठुलो इनोभेसनको कुरा गरे पनि I don't think it makes a business case. तर टुरिज्म र एग्रिकल्चरको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि पब्लिक प्राइभेट सेक्टर गभर्नमेन्ट सेक्टरसँग मिलिकिन do you see a potential of building platforms where everybody can come together? म तपाईँलाई एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु हैन धेरै देश छ जुनमा you have this ability to collect data from different जस्तो तपाईको farms villagesहरुबाट अनि this helps you to kind of mobilize your resources appropriately. What also happens is there is an opportunity for a lot of entrepreneurs to see that gap, right? So something similar, from your experience, would you be able to add anything? Is to similar ke hune or a chance ya to bhai raha cha jasto khali? यो विशेष गरी चाहिँ यो टुरिज्म सेक्टरको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो पूर्वाधारै चाहिँ लथालिङ्ग छ. यसलाई चाहिँ यो 2020 को अगाडि 1.5 वर्ष जति बाँकी छ नि आउनै लाग्यो नजिकै भइसक्यो. केही न केही गर्नु पर्यो. एयरपोर्टबाट निस्किन साथ ठमेलसम्म आउनु भन्ने के चाहिँ बाटो नजिकै. अब चाहिँ तपाईको घाम पर्यो भने धुलै धुलो, अब चाहिँ पानी पर्यो भने हिलै हिलो. कम से कम केही
त्यो ग्रुमिङ गरेर के गरेर हुन्छ रात दिन त्यो कमसेकम एयरपोर्टबाट आउने विभिन्न एउटा हाइवेतिर चाहिँ एउटा सरसफाइ हुनु पर्यो र चाहिँ जुन आउने यो विदेशीहरूको लागि जुन अहिले एयरपोर्टको जुन अवस्था छ हुन त अब इट टेक्स टाइम होइन टु रिबिल्ड न्यू एयरपोर्ट तर त्यहाँ पनि व्यवस्थित छैन एयरपोर्टभित्र तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ आकाशमै चाहिँ घन्टौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ होल गरेर बस्नुपर्छ हामी पनि कहिलेकाहीँ परेका छौँ कि के गर्ने कुन बेला के हुने यो कतातिर गयो भनेर आफै डराइराख्नुपर्ने अवस्था छ भने यसको लागि सरकारले छिटै नै सानो सानो कुरा एयरपोर्टभित्र पनि यो म सुरज दाइले पनि भन्छु यो 2020मा तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ र चाहिँ यो एयरपोर्टभित्र जुन किसिमको हेलिप्याड एरोप्लेन डोमेस्टिक जुन भइरहेछ लथालिङ्ग कमसेकम त्यो हेलिकप्टर जतिको युनिटलाई त्यहाँबाट हटाएर गरे पनि अर्को एउटा ट्याक्सी बन्न सक्छ इमिडिएटली गर्न सक्ने अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई पनि छिटै इफेक्टिभनेसको लागि तपाईँहरू जस्तो जुन लाग्नु भएको छ जुन यो समिटमा कमिटीमा हुनुहुन्छ त्यो गर्नु पर्यो र चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने जुन पर्यटकहरूलाई म त फर्स्ट के देख्छु भनेदेखि त्यो आउन साथै तपाईँको एयरपोर्टमा उहाँहरूले चाहिँ जुन जो भिसा पाउनुको लागि जुन झन्झट छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिजिटल सिस्टम गर्नु पर्यो अब यसो चाहिँ हातले पल्टाएर बस्ने हुनु भएन नि आजको मोडर्न एजमा त कमसेकम त्यसमा सुधार हुनु पर्यो तल आइसकेपछि हेर्दाखेरि अलिकति आफैलाई चाहिँ आफ्नै देशमा आफैलाई अलिकति लाज लाग्छ भने विदेशीले हामीलाई के भन्ला तल हामी चाहिँ जब निस्किन्छौँ चाहिँ निस्किने बेलामा चाहिँ त्यो ब्यागेज लिने ठाउँमा फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो मेटल डिटेक्टर राखेर चेक गराउनु पर्ने यस्तो सानो सानो कुरा चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नु पर्यो पक्कै पनि हामीले हाम्रो देशले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भारतसँग झनै दुईटाई व्यापार घाटा छ सरकारले कस्तो मार्केटिङ गर्यो ठिक छ तपाईँसँग चाहिँ म दुईटाई होइन अब 80-85 किन्छौँ प्रतिशतको सामान हामी ट्रेड गर्न सक्छौँ तर मलाई तपाईँको चाहिँ टुरिस्ट दिनुहोस् गभर्मेन्टले मार्केटिङ गर्नु पर्यो कि त्यो सेक्टर पाएर पनि एक्सचेन्ज अफ कमोडिटी इन टुरिज्म त्यस्तो पनि जानुपर्छ हामीले जे छ हिजो त्यसमा बसेर पनि भएन हामीले गर्न सक्ने कुरा भारत भयो इभन चाइनामा पनि ल तपाईँहरूसँग चाहिँ पहिला भने त हामी उहाँसँग इम्पोर्ट गरेर झन् हामी ट्रेड डिफिसिटमा छौँ नि भन्दाखेरि तपाईँको पनि यति टुरिस्ट ल्याउँ यो किसिमको मार्केटिङ गऱ्यो भनेदेखि मैले अघि पनि यो कुरा भनेको थिएँ हामीले दुई मुलुकबाट 0.25 होइन त्यो गऱ्यो भनेदेखि 25 झनै 60-70 लाख पर्यटक ल्याउन सक्छ ड्रिम गरेपछि सोचेपछि ठुलै सोच्नु पर्यो 20 लाख ल्याउने भनेर मक्क परिरहेको त्यसरी त भएन कि 20-40 लाख जस्तै यसपालिको समिटमा अब सरकारले ठुलो चाहिँ एउटा गर्यो नि पहिलाको भन्दा त इन्भेस्टमेन्ट समितिमा अलिकति पैसा त आयो नि भन्दाखेरि आँट गर्दाखेरि ठुलो रूपमा जानु पर्यो तर आँट मात्र गर्ने आफ्नो पूर्वाधार केही नहुने अनि सबै मान्छे हाँस्ने किसिमको वातावरण हुनु भएन र चाहिँ जुन किसिमको होटेलहरूको पूर्वाधार सबै कुरामा यो अलिकति लुम्बिनीमा म अस्ति मात्र यो लुम्बिनी छक्क परेँ मैले त त्यो त लुम्बिनीको जुन मेन गेट छ तपाईँको त्यसको अपोजिट साइडतिर जुन होटेल आइरहेछ त्यो तराईतिर डुर भन्छ तपाईँको एक डुर दुई डुरमा पनि घर बनेको छ होटेल बनेको छ त्यस्तो पनि हुन्छ मैले त्यहाँको मेयरलाई भने तपाईँले प्लिज स्टप गर्नुहोस् यो कि लाइन पुलिङ गरेर एउटा होटेल गराउनुहोस् भोलि यस्तो इन्टरनेसनल एट्र्याक्सन भएको चाहिँ गौतम बुद्धको स्थानमा यस्तो भयो भनेदेखि हाम्रो बेइज्जती हुन्छ लाइन पुलिङ गरेर होटेल गराउनुहोस् अर्को कुरा ल्यान्ड हुँदाखेरि बुद्धमा जुन भैरवामा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड कमसेकम बुद्ध जन्मिएको ठाउँ झल्किने गरी केही बुद्धिज्म त चाहियो नि त्यहाँ कमसेकम बुद्धिस्टले बुद्ध भगवानले लाउने किसिमको कलर हुन्छ कि घरको छ नि मेन बाटोमा यस्तो गर्नु भने मैले एउटा एक किसिमको सुझाव गरेको थिएँ केही न केही चाहिँ हामीले पोजिटिभली केही गर्छु भने विलिङ चाहिँ हुनु पर्यो हामी सबैमा एउटा के छ भनेदेखि कुरा गर्छौँ बिर्सिन्छौँ र सरकारले पनि जुन किसिमको एउटा कमिटमेन्ट गर्छ र चाहिँ पछि त्यही ठाउँमा गएर हामीलाई विभिन्न हडल्सहरू भित्र चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्यो र चाहिँ यङ मान्छेहरू जस्तोहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ मौका दिने र मैले भने कि हाम्रो देशमा मात्र यहाँ चाहिँ सक्नेले चाहिँ तपाईँको बिबिए पास गरेर पनि पढाइरहेको हुन्छ भनेदेखि त्यो सिस्टम भन्दा पनि अलिकति उत्पादन बढाउनको लागि विदेशतिर क्यानाडा अमेरिका हेर्नुहोस् तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ 16 वर्ष भएपछि काम गर्न जान्छ हाम्रो देशमा पनि यो विद्यार्थी भाइ बहिनी जुन स्पेसल्ली एग्रिकल्चरल सेक्टर मान्छेले कृषि गर्दाखेरि लाज होइन सान हुने किसिमको वातावरण ल्याउनु पर्यो र कृषि क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा चाहिँ हाम्रो 12 कक्षा पास गरेपछि चाहिँ तपाईँको छ नि एउटा इन्टर्नसिप जस्तो गर्ने अथवा 3 महिना 1 महिना खेतीमा गएर काम गर्ने यस्तो वातावरण ल्यायो भने
एग्रो सेक्टरबाट चाहिँ हामी निकै अगाडि बढ्ने सम्भावना छ र पर्यटनमा पनि त्यतिकै छ। जलस्रोतमा झन्डै हाम्रो कमर्सियल्ली फिजिबल भएको 43,000 मेगावाटको पावर छ। यस्तो किसिमको कुनै थुप्रै अपर्च्युनिटी छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। Okay, thank you so much. Right? You know, when I actually get a chance to become a part of a lot of ST panels such as these, you know, there's always a lot of optimism. I know there's no much doubt about that. But you know, a part of the truth is also कि जस्तो पनि तपाईको जस्तो पनि सिचुएसन भए पनि कसै एन्टरप्रेन्योरले सीईओले गर्नुपर्ने नै छ भने they're very proactive and they kind of get their work done. So with that in mind, I would like to kind of close this panel. And thank you so much, Saurav, Suraj, Rajniji, and Pradeepji. So with that, I'll hand over the mic to Sanjay. If you'd like to go ahead and ask the panel, we are on for taking any questions. Please feel free, all ICOs. I'd like to go ahead and invite on stage for the token of love the chairman of Padma Media Group, Raju Khanil sir, if you could kindly come up on stage and present the token of love to our panelists. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Thank you. Thank you very much, Zafar. Thank you very much, sirs.